О, господи, что произошло с Дискордом? Новый Дискорд, ты что делаешь? А можно выключить эту хрень? Так, я понял. Музыка заиграла. Что ты сделал, Ой, Дискорд, какой Дискорд? ОБС. Как это убрать? Source Toolbar. О. Иди нахер. Говно это ваш тулбар. В крайнем случае его надо куда-то в другое место запихнуть. Жесть. Так, вспомнить бы, как играть. Steady as stone. Награды, миллион наград. Спасибо. События. Чё? А. С 1 по 10. Well. Why is this happening to me?
I shouldn't have helped him. Him who? Thanks so much for saving me. You're far more reliable than those Favonius guys. It's nothing. He's a traveler. He has to deal with stuff like this all the time. Traveler? I've heard stories about you. I didn't think I'd be saved by the one I'm here to meet. Oh, so you're the... I didn't know how I could pay you back initially, but now I think I'll just give you the intel for free. People in our circle know how important the network is. Lucky? But it's lucky for Kaya, isn't it? He's supposed to pay for the intel. Listen well then. The intel on the Arcadian ruins. 3 6-armed giants reside in the city in the lake. 2 guard the statue, 1 the treasure. Right. There's also this map that came with it. Could this be the X marks the spot? So the clue is more like a riddle. Well, should be a piece of cake for you, right? Paimon'll leave you to it then. Well, if you can't solve it, we can ask Kaya. He seems like a nerd too. I'll leave you the intel so you can review it at any time. Thanks, Vile. 3 6-armed giants reside in the city in the lake. 2 guard the statue, 1 the treasure. What does that mean? If you don't want to ask Kaya, you better figure it out. Чего? Ой. Это что такое? Упс. Чё тут высоко ползти-то? Ой, твою мать. Чё-то высоко. Упс.
Где? Ой, нет. Как там отряд меняется? Видите, я помню. Ага. I'll keep an eye on you. Great, you're here. Did you have a good read-through of the gliding manual? Got all the rules down? Да. Sounds like it was a real drag. Ugh, the gliding manual is super dry. I couldn't get into it at all. Don't tell Jean, though. Really? Paimon thought there were some pretty cool stories in the gliding manual. Cool stories? Oh, you must mean the example cases in the appendix. Some of them I like. My favorite one is about the illegal Animo Slime takeoff. Apparently, if you pop an Animo Slime and take off in the burst of wind, it shoots you up really, really high. No, not that story. Paimon meant the one with the little bird who wanted to learn to fly. What? Let me take a look. Oh, shoot. This is the storybook I used to read as a kid. Oops, sorry. I put both books in the same pile, and how in the heck do you confuse a bedtime story with an instruction manual? This is so embarrassing. It's because, maybe deep down inside, that fairy tale is the thing that truly taught me how to glide. What you lacked was not wind. It's courage that's allowed you to become the first flying birds of this world. Reading that gave me the courage to glide, to become an outrider, and to become the gliding champion of Mondstadt. But anyway, let's get back to the exam. Don't be nervous. Just glide like you're used to. Okay then, you just need to follow the marked route to the finish. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да так. Я не знал, что меня будет бустить. Меня вообще засчитывают слово. You nailed it! But it's no surprise, given the way you handle your glider in a storm. The next part of the exam is in Mondstadt. See you there. Don't keep me waiting. Alrighty then. You heard her. Back to the city. Let's not keep her waiting. А, Look! Doesn't that
shop look interesting? Let's see what they're selling. Welcome. Every treasure here is unique, guaranteed. Yep. There's nothing here that Paimon recognizes. What did I tell you? Соня, These are хай. all rare items brought back by adventurers В from школе? all corners of the world. Ну как оценочки? Хорошо учишься, доченька? Is there anything that catches your eye? No need. I forgot to mention, I operate on a trading basis. Goods for goods. No Mora accepted here. Смотри, осторожно, маньяки повсюду. Так и ждут Лолечку. I've been trying to make something a bit special recently, and I need a lot of animo sigils to decorate it with. Никто не хочет Лолечку. Санечку. Do you have any animo sigils with you? It's like a seal or emblem that the Animo Archon gives to adventurers as a form of acknowledgement. More to the point, any animal sigils you find you can trade in here for items in the shop. Вот про что говорите. А нахер мне эти осколки? Гнидус. Терял возвышение персонажа. Круто, круто. А мне надо это. Animo Я sigils говорил, appear all что... over Mondstadt. If you find yourself short, just keep exploring. На улице холодно, да, у нас тоже. 10 градусов мне показывает. Не, уже 12. Вообще, когда я встал, было 9. Уже 12. Absolutely. What could be more beautiful than a gift from the Animal Archon? О, снег. Рип. Okay, you got me. Рип. It's actually more complicated than that. But it's У меня easier вчера в for people Якутске to снег был. understand if I just say it's for Кстати. decoration. Совпадение, не думаю. Obviously, the reason I need animo sigils is because they have properties that other materials cannot provide. Of course. I guarantee you will be quite surprised at the result. Do come again soon, and bring me lots and lots of Аниме animo живет в sigils тебе. next time. Please also visit if you come across any weird and wonderful treasures on your adventures. Weird and wonderful. Ты очень сонная. И что это значит? Это аниме? Сонный значит аниме, да? Правильно делаешь. Я считаю. Главное, чтобы это не было опасно. Например, спать на улице. Не рекомендуется. А что такой пинг высокий, игра? У меня был, когда я первый раз играл, был 30 пинг. Сейчас 45. Что, сервачки уже не держат, да? Марку. Нет, никто не писал. Соня, мне не пишет по утрам. Просто смирись. Знаешь, у этого у Стрыкала есть «Смирись и расслабься». Вот. Смирись и расслабься. Я, в принципе, это уже сделал. Hey, here, over. I'm all set up. Let's carry on with the exam. Вообще, на самом деле, я не хотел Genshin Impact стримить. Потому что я посмотрел, сколько народу стримит Genshin Impact. Причем я не просто смотрю, сколько народу стримит, смотрю, сколько стримит с тегом русский. Вот. До хрена. Там где-то рядов 8, 9 рядов людей стримит. И если у тебя, допустим, 2 зрителя, там 3 зрителя,
то ты даже не на втором экране, ты на третьем. Я не болею. Ну, пока, вроде бы. У меня батя заболел, с которым, ну, как бы я теперь с родителями живу, батя заболел. Возможно, он меня заразит. Съем шоколадку, съем. Ой, сори. Кто? Я сильный и независимый. Кто тебе такое сказал? Стой. Не понял сейчас. Что? Заново. Это не я с родителями живу, это они со мной. Ха-ха. Шах и мат. Хейтеры. Ай! А как? А как? А как? Как подлететь-то? Назад, что ли, надо отлетать? Лол. Я уже все время просрал. Фига, еле успел. Я думал, все, я не понимал, что делать. Шоколадка называется... Сейчас. Так. Бабаевский. Темный шоколад с фундуком. Не, нормально. В отличие от другого темного шоколада, этот повкуснее будет. Once you've passed this final stage, you'll finally be able to get your very own gliding license. Just keep thinking А чё, about that license. шоколадка, кофе? Ready? У меня денег нет на милки, не сдонатили, сори. Что ты хочешь от меня? Опять лететь? Можно я сначала эту штуку возьму? Уи! Пиум-пиум-пиум. Тихо. Тихо. Windborne traveler, you are required to land at once by the order of the Knights of Favonius. I am Otto of the Knights of Favonius. Так. Кирюха. Чё Кирюха с тобой сделал? Меня в субботу на ДР не позвали. Расколбас лютый с алкоголем намечается. Ну ты знаешь, как сделай? Закинься, короче, таблетками и пойди напейся. Я знаю, что так делают люди. Это кайф. Они умирают, правда, потом, но это ну, так, чисто. Такой сайд-эффект небольшой. What's going on? Please, show me your gliding license. Fuck the police. Вот что я думаю. It Я is съел against the барон law to зайчик. glide without a license. I am arresting you under Section 7, Article 12 of the Mondstadt Penal Code. You have the right to remain silent. Anything you say will forever carry on the wind. Wait, I'm an instructor. This is a gliding exam. Oh, I see. Well, you picked a bad time to hold your gliding exam. Really? Why? The Knights of Favonius received a report from a sister at the cathedral claiming she saw Raptor gliding around these parts. I thought your student here must have been his partner in crime. Raptor? Who's that? A known criminal in Mondstadt. He always uses a wind glider to commit his crimes, so people started calling him Raptor. Wow, he flies fast then.
So far, we Жри. haven't managed to catch him. Our plan this time Главное, was to чтобы draw him помогли. into the cathedral with a Главное, precious чтобы плохо не artifact сделали. and ambush him inside. Таблетки умеют плохо делать. But he escaped with the artifact. Fortunately, one of the sisters put some secret markings on the artifact using elemental magic. Ага, чё ты тогда ржёшь на каждом стриме теперь? Keep up with the trail the markings left behind. Well, if you need help chasing down a gliding criminal, I'm the one for the job. So tell me, which way did he go? Salty High. As far as I know, he was last seen near Springvale. But that was some time ago. Leave it to me. With us chasing him down together, he doesn't stand a chance. Once we've got this raptor guy, we'll pick up where we left off. Либо труп, But либо no агро. need to worry. I'll be sure to have a word with Jean. Ну, чисто моп из Вовки. Да, беги домой, солнышко, быстрее, не отвлекайся. Беги домой, чтобы спать, лечь опять, как всегда. Когда я начал в аниме играть, когда Соня меня заразила аниме болезнью. Ну, я тебя могу обрадовать, у меня еще только первая стадия, я еще не смотрю аниме, только играю в него. Болезнь пока что не прогрессирует, стабильной находится. Этой. Развивается стабильно, в общем. Да, еще можно вылечить. Ну, знаешь, типа, врачи говорят, можно забить, короче, ничего не делать. Это пока не страшно. Я такой, ну ладно. Это я. Одна из моих личностей сказала мне, что все нормально. За шепчущим лесом скрываются монстры. Путешественник. Уничтожить этих монстров. Изи. Эта игруха спокойно могла бы быть каким-нибудь ММО. Мне кажется. Она очень похожа на ММОшечку. Что там по квестикам? Есть квестики еще? Ой. Что-то не вижу. Ну, а все говорят, что на Зельду похоже. Тут все как в Зельде на самом деле. Ну, как все. Вообще почти все реально. Можно вот так вот глайдить. Как в Зельде. И тоже расходуется стаминка на то, чтобы глайдить. Смотри. Можно, короче, по стенкам лазить, как в Зельде. Тоже стаминка расходуется. Что еще? Типа, если найдешь какой-нибудь котел, в нем можно готовить, как в Зельде, всякую хавочку. Прикольно. Правда, анимация там нет такой, знаешь, в Зельде он типа забрасывает все в котел, и оно там так дергается. Здесь такого нет. Но готовить можно. Всякие плюхи крутые. Ну вообще я в Зельду на свече не играл, только видел. На шифте скользить.
Или на чем скользить? На шифте? Стоп. Энергия расходуется, когда плаваешь. Лол, а что если она закончится, я утону? А у меня нет щита. У меня нет щита. У меня только меч. Вот, типа, он типа как одноручный, но у меня чел дерется с ним. Как-то так. Реально. Что, попытка номер 2? На этот раз без спринта. Я знаю, как я сделаю это. Так, стоп. Восстановим энергию, прежде чем ползти наверх. Ек. Так, теперь на башенку. Ай. Здесь музло классно, и игра, в принципе, очень красиво выглядит. Это приятно. В эту игруху можно, по-моему, играть чисто для релаксации. На щите, типа, я не видел еще персов со щитами. Есть вот эта баба, она с луком. Есть вот этот черт. У него тоже какой-то меч. Один. У этой магия. Типа книжку она держит, стреляется магией. Есть еще девка с двуручкой. Сейчас покажу. Вот это бомбище. Типа, как я. Служанка в доспехах. У нее вот такая хрень. Это я ей дал. У нее был меч двуручный, я ей дал такую... Как она называется? Булаву, типа. Ну, типа, да, вроде такая... Типа, интересный адвенчер. Вот, типа, котел стоит. Готовить. И здесь всякая классно выглядящая еда. Но готовить ее изи. Типа, ты нажимаешь... Допустим, нажимаешь готовить. Вот, когда мастерство не заполнено, вот у меня мастерство 2 из 10. Если ты нажимаешь приготовить, надо вовремя остановить. И тогда у тебя получится хавка. А если мастерство на максимуме, то оно просто само крафтится. Без всяких вот этих вот полосочек. This is Springvale. There must be some clues about Raptor around here. The sister from the cathedral put some secret animal markings on the artifact he took. Use your elemental sight and keep your eyes peeled for clues. Думаете, я помню, как этот Elemental Sight используется? Что это? Ooh, hey, what do you think this is? Ломаная It ветка. looks like a broken tree branch. Великолепный Хопкинс. It's from a frame of a wing glider. Therefore, there are no elemental traces on it. It looks like it's just a plain old tree branch. Да вы договоритесь сегодня, не? Я хотел с Хопкинсом поговорить, а он ушел. Он решил мне... Блин, жаль, нельзя разбить. Некоторые ящики и бочки можно разбивать, некоторые нет. Странно. How do we know if this was left by strange bird or an animal slime? Animo slimes are airborne creatures. They don't leave marks on the ground unless someone stomps on one to take off. How do we know if this was left by Raptor or an animal slime? I
Either way, let's make a mental note of these markings. They're very clear. A strip of cloth with animal markings on it. Looking at the design and the way it's woven, there's a good chance it came from a wing glider. Wow, Outriders have to be textile experts now? It's a harder job than Paimon thought. If this really belongs to Raptor, it must mean his wind glider is broken. It appears that the elemental markings point this way. Huh. Well, do you think he ran off ahead? There's only one way to find out. Come on, we should keep following the markings. Ooh, what's that? Looks like something's going on up ahead. It sounds like there's a battle going on. Could that be Raptor? Quick, let's keep going. Тут прикольно, тут все такие мелкие животные, короче, есть во всяких кустах и дорогах. Типа всякие ящерицы ползают, белочки бегают. Эти всякие какие-то непонятные дикие коты. Здорово. Тварь, хватит блочить. Ой, косой. Thank goodness, the Knights of Favonius have arrived. The hilly trolls won't dare pursue me any longer. What happened? I can't believe it, but the hilly trolls attacked our carts. Luckily, I outran them. Hilly Churls? But I thought the Knights of Favonius had cleared out most of the Hilly Churl camps around these parts. It's a small camp not too far from the village. The route I take on my delivery runs ensures I steer clear of it. But today, some crazy fellow suddenly fell out of the sky and landed right in the camp. Now, who does that remind me of? Oh, it really riled them up. They chased the funny-looking fellow as he fled, which brought them out in the open. I managed to get away, but they smashed my fruit carts to smithereens. Funny looking? In what way? He was holding on to something. Must have been heavy because he couldn't glide in a straight line to save his life. Maybe that's why he fell. Honestly, people like that shouldn't be allowed in the skies. It doesn't take a genius to know you're not supposed to carry heavy objects while gliding. I'm gonna report that idiot and make sure he gets his license revoked. Heavy object? The artifact? This could well be our guy. Tell me, did you see which way he went? I managed to catch a glimpse as I ran from the hilly churls. I think he went that way. Seems like a strong lead. On with the chase. Oh, and don't worry. As soon as I get back, I'll tell the knights to mop up the rest of the hilly churls as soon as possible. Типа, по идее, это, короче, гача игра. Где просто нужно задрачивать. Как во всяких вот этих фермах на телефонах. Вот. Но вроде у нее есть сюжет, который можно пройти. И после этого... Слышь, пошел вон, говна. Сюжет, который можно пройти. Тварь. И вот я этот сюжет, думаю, пройду и типа нахер выиграл. Я не собираюсь типа задротить меня. Judging from the type of wind gliders they've got, I'd say this lot is with Raptor. But if that's the case, what are they hanging around here for? I wonder. Well, this measly bunch can't slow us down, that's for sure. But we also haven't found the artifact, which means Raptor still has it on him. Forget these guys. Come on, let's keep following the elemental markings.
the power on the artifact must have worn off. Raptor must have realized the markings would give away his position and sent his minions to slow us down. That way, when the effect wears off, he can make his escape. He won't get away with this. After... Угу. Это что такое? Убежище птеродактиля. Могу динозавров убивать. Ой. Рекомендую на вертолете 15. Ну да, нормально сойдет. There's only one way over there. Raptor must be up ahead. However, it looks like the only way we can catch up is if we glide. But there's a ton of enemies below. They'll definitely attack us after we take off. If we're gonna do this, we'll have to glide and defeat them in one fell swoop. You still had one stage to go in your exam, right? Yeah, but what's that got to do with anything? How about we make this the third and final stage of your gliding exam? Are you sure that's how the exam is supposed to go? It's a custom version of the exam, designed by yours truly. Besides, the normal version of the exam wouldn't be fit for the hero of Mondstadt himself. So, what do you say? Woohoo! Good answer! Prepare for takeoff. Raptor awaits you once you defeat all these enemies. Then that gliding license is yours. Угу. Изи. Какого уровня вот эта девка? Зачем мне уклоняться? Что, вы можете сбрасывать бомбы? Это как? А, я не могу выбирать персонажей. Оу. Как бросить? А, е. Окей. Просто всех хочу убить. Не вижу ничего, куда лечу. Игра. Камерой нельзя управлять. Вы бы видите еще эти потоки воздуха. Это вообще какой-то невидимый. Давайте You're a natural. I knew you'd be fine. All that's left now is to grab ourselves a raptor. Let's go! В смысле пробный лоу? Ну, вообще-то давно уже у меня в пати. Пробный.
Windblade! Лох. Что там? А это что такое? А. Вы что, меня током будет бить? Нет. Окей, зачем это нужно? Может, мне нужно убрать воду? Типа нырять нельзя, понял. Это же электрическая штука. И в нее надо электричеством. Нет. Че вы новые-то появились? Не понял. Ой. Ай, встряла. Вы чё, твари? Чё вы респитесь? Нормальные вообще?
It looks like there's no way across. Ugh, he must be around here somewhere. Amber! Over there! If you insist on chasing me, so be it. Huh? Who brought the little girl? You must be Raptor. You can't escape. Лолечка. I don't need to escape. There's no way you can make it over here. Oh, it is pretty high. And quite far. Oh, little girl, why don't you run along home now and let your leader deal with this? Don't worry, I promise that once the Grandmaster gets here, I'll surrender immediately. Hey, watch it! You're talking to a Knights of Favonius outrider. You'll be sorry when I arrest you. You're right. Успокойся. Ugh, he's right there in front of us. If only we could glide across. So how did he get across? Can you see anything with your elemental sight? No? Bye-bye, kiddo. Oh no! He's getting away! Ugh, we can't hesitate Давай, any фея, longer. лети, твою The мать. only way Ты to же- get across is to glide there. But... Don't worry, I'm the gliding champion of Mondstadt, remember? If Raptor can do it, I can do it too. Oi, Outrider! Raptor. You have less chance of surviving this than jumping off the Animo God statue in Mondstadt without your wind glider. Paimon sees your point. If you rule out everything that's completely impossible, gliding is the only idea left. Remember that book I lent you? The one I thought was the gliding manual, but wasn't? The first birds couldn't fly. Flight was their reward for their courage to plunge into the canyon. Be my witness. Witness me. Raptor says I'll never make it. But if Нужна you серебряная listen краска. carefully... Wait! Stop! You'll never make it! Come on, off you go now. Back home like a good little girl. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully... The wind says I will make it, and that's good enough for me. Чё? Пролетите через пропасть. Изи. Сейчас что-то врубится, да? No! You're gonna fall! You're gonna fall! It's a wind current! She's gliding! Amber's gliding! Да какая Эмбер я за чела своего играю? You're crazy, kid! You must have known about the wind current. There's no way you would have jumped otherwise. Бля, какой The чёрт. wind takes care of those who have courage. Now уровня sit ты? still and await your arrest, like a good little boy. It's a good night, Shun. На, пушка слабая, не прокачанная. Have a little taste. Лол. I got careless. Picked the wrong test subject. Unlucky. Special. I must leave no stone unturned. Бля, тварь. Yeah. Летучий вор. Ой. Что с тобой? Ой, извини. Чисто зажал в углу мальчика. Последний ПП. Не. All right, I got him. I only noticed the wind current from in the air, and it's the only one. It would be suicide to try and escape in the direction Raptor was going. In other words, the only way Raptor could have gotten out would be this way, past us. Aha! So he was just trying to fool us by acting smug. And little did he know, we're not so easily fooled. It was all thanks to your sharp thinking. Just like a wise man once said, once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth. Что? Что? Нет.
Это не так работает, дебилы. At the end of the day, gliding is 7 parts technique, 3 parts instinct, and then 90 parts courage. What you did now looked more like 99 parts courage. It was just like in my first gliding exam. I was super nervous, but in the end, there was nothing to be afraid of, and I kinda missed that nervous rush in the exams I've done since then. It just wasn't the same. Sorry. Paimon thought you said you passed no problem. What do you mean exams since then? Well, you see, the thing is, Mondstadt is all no glide zone this, no landing zone that. Every time I get my license, it keeps getting revoked. I must have taken the exam about 15 times altogether. But I always pass the first time. I guess my little gliding manual ain't so bad after all. Let's go and get a copy of the real gliding manual from acting Grandmaster Jean sometime. I'll head off first because I need to escort Raptor back to the city. Once you're back in the city, don't forget to come find me at the cathedral. I'll issue your gliding license there. She just can't sit still, can she? Guess that's why she's the outrider. When this is all done and dusted, let's head to the cathedral in Mondstadt. Getting this gliding license has turned into quite the adventure. Ясно, понятно. Дубина переговоров. Ты... Какой максимальный уровень у оружия? Тоже 20-й? Достигнут максимум опыта. Ну давай. Следующая хрень на возвышение. Нужны какие-то супер ингредиенты. Окей. Понял. Что такое пробудить? Идентичное оружие. То есть мне нужно такое же оружие. Ой, избыточный опыт. Не, я не хочу. Бля. Стамина заканчивается. Понял? Пойду вот эту штуку анлэчну.
Что это такое? Прикоснуться. Цветок сахаров. Ай! Чё меня с ног сбивают? Опять какие-то якудза. 0. Запарил. Leave it up to me. As a dutiful maid woman. Дэнни, хай. Как тебе аниме? Оживите цветок артерии земли, чтобы получить награду. Первородная смола, 20 единиц. У меня есть? Видимо, есть. Важное сообщение. К своему исходному количеству. Это сколько? Сколько панцешотов уже было? Ну, вроде я могу прямо сейчас сделать. Не? Ща, погоди. Что это? А. Сейчас я сделаю панцешот.